Dialogue. This dialogue is about a customer visiting a bank to inquire about opening a savings account and discusses features, documentation, and account access with a bank officer. The dialogue begins now. Good morning. My name is Thomas, and I am a customer service officer here at National Bank. How can I assist you today? صباح الخير. اسمي عماد. أود فتح حساب توفير وأرغب في معرفة التفاصيل والإجراءات المطلوبة. Certainly. We offer a few savings account options depending on your goals. Do you want easy access to your money, or are you saving long-term? الأفضل أن يكون الحساب سهل الاستخدام لأتمكن من السحب عند الحاجة، ولكن مع بعض الفوائد على الرصيد. In that case, our Smart Saver account might suit you. It offers monthly interest if you deposit at least $200 and don't withdraw more than once per month. فهمت. ما هي الوثائق التي أحتاج لتقديمها لفتح الحساب؟ وهل يمكنني القيام بذلك في نفس اليوم؟ You will need to bring your ID, proof of address, and your tax file number. If everything is in order, we can open the account today. هل يوجد حد أدنى للرصيد أو رسوم شهرية يجب أن أكون على علم بها؟ There is no monthly fee if you meet the minimum deposit. Otherwise, there is a $5 fee. The minimum opening deposit is just $20. وهل أستطيع الوصول إلى الحساب عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق على الهاتف المحمول؟ Yes, you can manage everything online. We will help you register for online banking once the account is open. شكرا. سأعود بعد الظهر ومعي الوثائق المطلوبة لفتح الحساب. Perfect. I will be here, and I will prepare the forms in advance to make the process smoother for you. End of dialogue.